hope you're all doing well. This is Misa and I'm back again with another practical lesson. In this lesson, we're going to be working on fixed expressions without any articles in English. So go ahead and grab your pen, grab your notebook and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میسا هستم و امروز میخوام بهتون توی یک درس بسیار پرکاربرد و درسی که مطمئنم خیلیاتون براتون مفید خواهد بود راجع به 67 تا عبارت ثابتی که بدون هیچ گونه آرتیکل یا a, an or the در زبان انگلیسی میان با همدیگه صحبت بکنیم و یادشون بگیم. اگر یادتون باشه نمیدونم چند نفرتون ویدیو قبلی رو دیده بودن که من داخل اون ویدیو بهتون عبارت هایی که همیشه با آرتیکل the می اومدن رو درس دادم، ولی اگر ندیدین مشکل نیست، بالای تصویر سمت راستتون داریم میبینیم، پایین تو دسکریپشن هم براتون گذاشتیم. اگر دوست داشتین بعد از این درس لطفاً بعد از این درس روش کلیک بکنیم و اون ویدیو رو ببینیم. اما قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بچه‌ها بقیه راه‌های ارتباطیمون هم دارین روی صفحه می‌بینین. خیلی ممنونم که با لایک کردن ویدیوها، با کامنت گذاشتن و به اشتراک گذاشتنشون در فضای مجازی از ما حمایت می‌کنین و باعث میشین که این دروس رایگان به دست تعداد بسیار زیادی از دوستانتون در سرتاسر دنیا برسه. بریم سراغ درس امروز. Number 1. At best or at worst. At best or at worst. بچه at best is the exact opposite of at worst. At best دقیقاً مخالف at worst هستش. در بهترین حالت ممکن، در بدترین حالت ممکن. For example, he'll be only an hour late at best or he'll be only an hour late at worst. اون در بدترین حالت ممکن فقط یک ساعت دیر میرسه، اون در بهترین حالت ممکن فقط یک ساعت دیر میرسه. Okay? Number 2. At first. در ابتدا. For example, at first he refused to go with us. At first he refused to go with us. در ابتدا یا ابتداء اون از این که با ما بیاد داشت ممانعت میکرد، یا خیلی راحت تر بخوایم معنی بکنیم نمیخواست با ما بیاد. He didn't want to go with us. Okay? Number 3. At first sight. At first sight. این عبارت بچه ها معمولا با یک لغت دیگه که تو مثال میبینیم میاد که خیلی استفاده میشه و اون لغت دیگه چیه؟ Love. For example, it was love at first sight. It was love at first sight. اون عشق در نگاه اول بود. At first sight در نگاه اول. Number 4. At home, at school, at work. At home, at school, at work. خونه، مدرسه، سر کار. اینو خیلی دقت کنین چون دیدم خیلیاتون اشتباهاً قبل از همه این اسما یه the اضافه میکنین. Listen carefully. She's at home. اون خونه است. Her son is at school. پسرش مدرسه است. Her husband is at work. شوهرش رفته سر کار. I can't talk right now. I'm at work. نمیتونم حرف بزنم، سر کارم. Okay, it means I'm working. I can't talk. I'm working. I'm at work. Her son is at school. She is at home. Number 5. At last. At last. For example, my husband returns from his trip today at last. I've missed him so much. خب بذار من اینو براتون درست کنم. تیش جا افتاده. Perfect. So, my husband returns from his trip today at last. I've missed him so much. Finally means finally, at last. همسرم امروز بالاخره از سفرش برمیگرده. I've missed him so much. خیلی دلم براش تنگ شده. My husband returns from his trip today at last. I've missed him so much. دقت کنین today نمیگم today. Today. It's the schwa sound. Number 6. At least. At least, long E sound, صدای ای بلند. At least. For example, I need at least 2 days to prepare for the meeting. I need at least 2 days to prepare for the meeting. من حداقل 2 روز احتیاج دارم که برای میتینگ یا جلسه آماده بشم. I need at least 2 days. حداقل. Number 7. At noon, at night, at midnight. At noon, at night, at midnight. بچه دقت کنید وقتی دارم
این عبارت ها رو تو جمله میذارم صدای تی رو خیلی نمیشنوین. مثلا مثال رو ببینین. Her train arrives at noon. Her train arrives at noon. نمیشنوین بگم at noon. پس صدای تی رو نمیشنوین. انگار وقتی دارین at رو به لغت بعدی میچسبونین، نوک زبونتون روی سقتون بین، یعنی بالای پشت دندونای بالاتون و دندونای بالا وسطتون گیر میکنه. At noon, at night, at midnight. Okay? Number 8. At once. At once means immediately. Immediately. I need you to call me at once. I need you to call me immediately. We have an urgent matter to discuss. We have an urgent matter to discuss. ازت میخوام فلفور یا همین الان خیلی سریع به من زنگ بزنی. یک مسئله مهمه که باید با همدیگه راجبش صحبت بکنیم. این مثلا خیلی بچه ها پرکاربردن. اگر دوست داشتین واسه خودتون هایلایت کنین یا جایی تو نوتبوکتون بنویسین. So I need you to call me at once. I need you to call me immediately. We have an urgent meeting to discuss. به پرونانسیشن من دقت کنین. هم میتونم بگم I need you to call me at once. هم میتونم تون بخونم بگم I need you to call me at once. I need you to call me. Number 9. At present. At present. At present. همین الان یا الان. Now, for example, we don't have a car at present. We don't have a car now. Currently, we don't have a car. همین الان ما ماشینی چیزی نداریم. اما میگم دقت کنیم. But I say at the present time. At the present time. پس اگر بخوام time رو اضافه بکنم بعد از present باید the رو بیارم. At the present time. Okay? Number 10. At times. At times. Occasionally. I love my family, but at times, but occasionally, I just need to take a vacation by myself. I love my family, but at times, I just need to take a vacation by myself. من خانواده‌مو دوست دارم اما بعضی وقتا هر از چندگاهی I just need to take a vacation by myself. فقط دوست دارم خودم تنها برم مسافرت. To take a vacation به مسافرت رفتن. حالا by myself خودم به تنهایی. Alone. I need to take a vacation by myself. Number 11. By chance. By chance means accidentally or randomly. Accidentally or randomly. I saw your brother by chance yesterday in the grocery store. I saw your brother by chance yesterday in the grocery store. من برادرتو دیروز خیلی اتفاقی، خیلی randomly، خیلی accidentally کجا دیدم؟ توی مغازه دیدم، تو سوپر دیدم. I saw your brother by chance yesterday in the grocery store. I saw your brother accidentally, randomly. Number 12. By heart. By heart. Learn the dialogue by heart. این دیالوگو عمیق بخون یا عمیق یاد بگیر. مثلا من اگر بهتون میگم learn these words by heart or learn this grammar by heart یعنی عمیق بخون، درکش کن، بفهم. Number 13. By mail or by email. By mail or by email. I send a report by mail or I send a report by email. من اون ریپورت، اون گزارش رو فرستادم. بچه ها وقتی یه چیزی رو میل میکنین انگار پستش میکنین بره دم خونه فرد. وقتی ایمیل میکنین که خب ایمیل دیگه به صورت الکترونیکی میل میکنین. میبینین؟ ایمیل. Electronic mail. Number 14. By mistake. By mistake means اشتباهاً. For example, oh, they hung up. They called the wrong number by mistake. Oh, they hung up. They called the wrong number by mistake. اونا قطع کردن. اونا شماره اشتباهی رو اشتباهاً گرفته بودن. Or they called by mistake. میتونیم مثلا همینم بگیم. They called by mistake. اونا اشتباه زنگ زده بودن. 15. Day by day. From day to day. Day after day. Day in, day out. He worked hard all his life. Day in, day out. اون تمام زندگیش رو همیشه دائما به سختی کار کرده. بچه ها day in day out means continuously.
همیشه، انگار یه کاری رو که همیشه انجام میدی. Okay? I worked hard. I've been working hard all my life, day in, day out. من مدت هاست که دارم به سختی هر روز مرتب دائما کار میکنم. 16. Do homework. Do homework. She's already done her homework. اون الان دیگه چی؟ مشقش تموم شده رفته. بچه دقت کنید already و yet در زبان انگلیسی خیلی کاربرد دارن. حتما الان داریم بالای تصویر سمت راستتون لینک ویدیوشو میبینین. بعدن بعد از اینکه ویدیو تموم شد حتما بزنین و ببینین درسشو، چون خیلی کاربرد داره. face to face. face to face. دیگه فکر کنم اینو هم ولدن. رو در رو. She knows about him, but she hasn't met him face to face yet. She knows about him, but she hasn't met him face to face yet. اون پسره رو میشناسه ولی تا حالا رو در رو ندیدتش. We need to discuss it face to face. We need to discuss it face to face. ما باید این موضوع رو در رو با هم بررسی بکنیم، راجعش صحبت بکنیم. Number 18. For example or for instance. به عنوان مثال. Fruits and vegetables are good sources of vitamins and minerals. Citrus fruits, for example, are the main source of vitamin C. میوه ها و سبزیجات منابع بسیار خوبی برای چی هستن؟ ویتامین ها و مواد معدنی. Citrus fruits، بچه ها citrus fruits میوه های خانواده مرکبات میشن. مثل چی؟ مثل گریپ فروت، مثل نارنگی، مثل پرتقال. همه اینا میشن citrus fruits. میوه های خانواده مرکبات. پس میوه های خانواده مرکبات مثل چی؟ مثل همون نارنگی و اینجور چیزا به عنوان مثال are the main sources of vitamin C. اصلی ترین منابع چی هستن؟ ویتامین C. بچه ها هم میشه گفت vitamin، هم میشه گفت vitamin. Both are correct. But in American English we usually say vitamin C or vitamins. Number 19. From time to time. From time to time. Again means occasionally. هر از چندگاهی. This restaurant is pretty good. I come here from time to time. This restaurant is pretty good. I come here from time to time. این رستوران خیلی خوبه، من هر از چندگاهی چیکار میکنم؟ میام اینجا. Number 20. Go by bus. Go by plane. Go by train. Go by car. اینم مثل همون کالج و هوم و سکول. دقت کنین هیچ وقت the نمیگیره. So go by bus, go by plane, go by train, go by car. We'll go there by bus. Do you want to go by train? We'll go there by bus. Do you want to go by train? ما میریم اونجا با اتوبوس، تو میخوای به قطار بری؟ 21. Go to bed. Go to bed. که اگر تون بخوام بگم go to bed. It's time to go to bed. I'm going to bed. Or I'm going to bed. It's time to go to bed. وقتشه که بریم بخوابیم. Go to sleep. 22. Go to church. Go to school. Go to college. Go to work. دقت کنین بچه ها، صدای تی رو خوب دقت کنین. یکی از دلایلی که وقتی که نیتیو سپیکر ها دارن صحبت میکنن متوجهشون نمیشیم چون یه سری قواعد پرونانسیشنی رو نمیدونیم. مثلا اگر از دور بشنوی یکی میگه I'm going to work, I'm going to work، میگی این قسمت آخری که گفت یعنی چی؟ اوکی؟ پس go to church, go to school, go to college and go to work. نمیگم go to. درسته ها، ولی اگه میخوایم fluent بگین اینجوری میشه. They often go to church. He goes to work every day. اونا بعض وقتا میرن کلیسا. He goes to work every day. I go to work every day. هر روز من میرم سر کار. اون پسر هر روز میره سر کار. 23. Have breakfast. Have dinner. Or have lunch. Have brunch. هر چیزی میتونه باشه. Eat. اینجا have به معنی eat هستش. We had breakfast at 8 o'clock. ما ساعت 8 صبحونه خوردیم. Number 24. Have fun. Have fun. Have fun tonight at the party. Have fun tonight at the party. امشب تو مهمونی کلی خوش بگذرون. مثلا یکی داره میره بیرون مهمونی، پارتی یا هر جا، بهش میگیم have fun. خوش بگذره بهت. 25. In advance. In advance. جلو. They paid for the hotel in advance. They paid for the hotel in advance. اونا پول هتل رو جلو دادن.
or مثلا thank you in advance. گاهی اوقات زیر ایمیل هایی که واسه کسی میفرستیم آخرش مینویسیم thank you in advance. جلو ازتون سپاسگزارم، ممنونم. happy birthday in advance. تولد جلو مبارک. 26. in class, in school, in college. دوباره دقت کنین. school, class, college. the نمیاریم. میگم they do some exercises in class. Her son is 5. He is not in school yet. They met in college. So they do some exercises in class. اونا یه سری تمرین سر کلاس انجام میدن. Her son is 5. He's not in school yet. پسرش 5 سالشه، هنوز مدرسه نمیره. Or he doesn't go to school yet. اون هنوز مدرسه نمیره. They met in college. اونا همدیگر رو در کالج دیدن. 27. In debt. In debt. B is silent. B اینجا بچه silent صدا نمیده. In debt. She's in debt. یعنی چی؟ وقتی میگم I'm in debt بدهی دارم. You're in debt. Are you in debt? How much are you in debt? من بدهی دارم. اون بدهی داره. چقدر بدهی داری؟ Okay? To be in debt. 28. In detail. In detail. In detail. جزئی. Describe the house in detail. Describe the house in detail. خونه رو خیلی جزئی برام توصیف کن. We haven't discussed this matter or we haven't discussed the matter in detail yet. ما هنوز این موضوع رو جزئی بررسی نکردیم. این دیسکاس بچه الکی بولد شده، بذارید من براتون از بولدی درش بیارم. Okay, perfect. So we haven't discussed this matter or the matter in detail yet. 29. In fact means actually. In fact, he's in charge of the whole company. در حقیقت or actually در واقع اون مسئول کل کمپانیه. He was in fact near death by the time they reached him. He was in fact near death by the time they reached him. اون در واقع نزدیک مرگ بود زمانی که اونا رسیدن بهش. وقتی رسیدن بهش تو حالت مرگ بود در واقع، در حقیقت. Number 30. In general. In general means usually, in most situations. Usually or in most situations. For example, in general, Japanese cars are very reliable and breakdowns are rare. In general, Japanese cars are very reliable and breakdowns are rare. به صورت کلی یا معمولا ماشینای ژاپنی خیلی ریلایبل هستن، خیلی خوبن، خیلی کم هزینه، خیلی مقرون به صرفن، خیلی خوبن، خوب کار میکنن and breakdowns are rare و خیلی کم به ندرت خراب میشن. 31. In principle. In principle means in general but not in detail. به صورت کلی اما وارد جزئیات نمیشیم. In principle. For example, they've agreed to the proposal in principle, but we still have to negotiate the terms. They've agreed to the proposal in principle, but we still have to negotiate the terms. اونا به صورت کلی in general خیلی همینجوری کلی اون پروپوزال رو قبول کردن ولی ما همچنان باید مفادش رو با همدیگه بررسی بکنیم، نگوشیت بکنیم، راجبش صحبت بکنیم. So they've agreed to the proposal in general but not in detail in principle. Or I agree with you in principle but we'll need to discuss the details. I agree with you in principle but we'll need to discuss the details. من به صورت کلی باهات موافقم ولی جزئیات رو باید با هم دیگه بررسی بکنیم. Or I agree with you in principle but we'll need to discuss the details. من به صورت کلی باهات موافقم اما دیتیل جزئیاتش رو با هم بررسی کنیم. 31. In prison. In prison. تو زندان بودن. He's in prison now. اون الان تو زندانه. 33. In reality. بچه‌ها اگر میدونستین این عبارت‌هایی که دارم بهتون یاد میدم چقدر در زبان انگلیسی به خصوص مکالمات روزمره پرکار بردن، میشستین همش رو عمیق یاد میگرفتین.
وسط درس حالا بگم یه خستگی هم در کنیم، لازم نیست اگر این ویدیو هر چقدر هستش 10 دقیقه است 20 دقیقه است نیم ساعته یه جا ببینید، میتونید خورد بکنید هر روز مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه رو ببینید. اوکی. 33 in reality در واقعیت he looks strict but in reality he's a kind man. He looks strict but in reality he's a kind man. اون خیلی جدی. He looks serious. خیلی جدی به نظر میرسه اما در حقیقت تو واقعیت خیلی آدم مهربونیه. مرد مهربونیه. In spite of. In spite of. He continued his work in spite of danger. اون با وجود خطر به کارش ادامه داد. He continued his work in spite of danger. 35. In style or in the latest style. اگر بخوام استایل خاصی رو بیارم میگم in style means trendy or fashionable. خیلی چیزی که ترندیه، خیلی مد بروزه. These dresses are not in style. These dresses are not trendy. Are not fashionable. این لباسا اصلا fashionable، ترندی و بروز نیستن. 36. In time. In time. They came in time to get good seats before the lecture. They came in time to get good seats before the lecture. اونا به موقع اومدن قبل از لکچر یا قبل از اون سخنرانی که صندلی خوبو بگیرن. یه عبارت داشتیم just in time که بهتون گفتم همیشه اگر تو یک تستی چیزی دیدین مثلا زده بود just جای خالی time just in time یه عبارت ثابته. Just in time. I arrived just in time. من درست رأس ساعتی که بعد رسیدم. 37. In trouble. In trouble. If I don't get this finished in time, I'll be in serious or deep trouble. If I don't get this finished in time, اگر اینو به موقع انجام ندم, I'll be in serious trouble. بد جور به چیز میافتم. درد سر میافتم. To be in trouble به درد سر افتادن. To be in serious trouble. To be in deep trouble. درد سر وحشتناک. 38. Keep in touch. Keep in touch. I try to keep in touch with current events by reading the newspapers. I try to keep in touch with current events by reading the newspapers. من سعی میکنم که با خوندن روزنامه چیکار بکنم؟ خودم رو با اتفاقات و وقایع کنونی keep in touch نگه دارم. یعنی چی؟ یعنی مدام ببینم چه خبره، چه اتفاقی میفته، چی شده، چی نشده. 39. Make coffee. Make tea. Make breakfast. Make lunch. Make dinner. پس برای همه اینا از verb make استفاده میکنم بدون هیچ article. She made coffee and sandwiches for us. She made coffee and sandwiches for us. اون برای ما کافی و ساندویچ درست کرد. Number 40. Make money. پول در آوردن. They promised that they will make money quickly. اونا قول دادن که خیلی سریع پول در میارن. He makes good money. He makes good money. Means he makes a lot of money. اون خیلی خوب پول در میاره. She doesn't make much money. I don't make much money. من خیلی پول خوبی در نمیارم. اون خیلی پول در نمیاره. So he makes good money. She doesn't make much money. 41. Off guard. که بچه با یه وربی میاد اونم catch هستش. To catch somebody off guard. The news caught her completely off guard. She didn't know what to say. اون خبر کاملا شوکش کرد. اصلا نمیدونست چی بگه. When somebody or something catches you off guard یعنی خیلی بی مقدمه یه چیزی بهت میگه یا یهو پیداش میشه، یهو یه اتفاقی میفته، یه چیزی که شاک میکنتت، سورپرایز میکنتت. 42. On board. On board. There were about 100 passengers on board. There were about 100 passengers on board. نمیدونم اون چی بود اصلا آمده بود. Okay? So, on board وقتی میگم on board پسنجری که رو on board یعنی چی؟ یعنی حدوداً 100 تا مسافر رو هواپیما بودن. یعنی تو هواپیما سوار شده بودن. There were about 100 passengers on board. 43. On credit. On credit. I bought it on credit. من اینو
با کردیت هم خریدم. بچه‌ها همونطوری که بارها گفتم دیگه توضیح نمیدم، تو حال ایران نداریم ولی خارج از کشور یه کردیت کارت داریم، یه دبیت کارت داریم. کردیت کارتتون کارتی هستش که بانک به شما یه میزان لیمیتی میده، مثلا میگه آقا من بهت $3000 میدم، این پولی که من بهت دادم تو خرج کن، ولی هر 2 هفته یه بار، هر 3 هفته یه بار پولی که خرج کردی رو پرداخت کن. اون میشه کردیت. So I bought it on credit. من اونو با کردیت هم خریدم. 44. On duty. On duty. Who's on duty today? Who's on duty today? کی امروز مسئوله؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا میای سر کلاس یا میای شرکت. Who's on duty today? امروز کی مسئوله؟ یعنی کی شارژه؟ Who's in charge today? یا مثلا کی امروز در حال انجام وظیفه است؟ یعنی مثلا به سربازا و اینا میتونیم خیلی بگیم استفاده بکنیم یا اونا خیلی استفاده میکنن. یا مثلا مبصر کلاس یا همین چیزی. 45. On foot. On foot. We had to go there on foot. We had to go there on foot. ما مجبور بودیم که پیاده بریم اونجا. We had to go there on foot. Or we had to walk there. بعد اونجا پیاده میرفتیم. 46. On guard. On guard means alert or watchful. وقتی که حواست جمعه. 3 soldiers were on guard at night. 3 soldiers were on guard at night. 3 تا سرباز دیشب تو پست بودن. یعنی چی؟ پست بودن، حواسشون بود که همه چی مثلا اوکی باشه. 48. On hand or available. On hand means available. نمیگم on the hand. میگم on hand. I don't have a calculator on hand. I don't have a calculator on hand. من الان دم دستم ماشین حساب ندارم. 49. On page blah blah. صفحه هر چیزی. نمیگم on the page. It's on page 5. Open your book at page 7. Go to page 10. 50. On principle. On principle. خب دقت کنید یه دونه in principle داشتیم اینجا که به معنی چی بود؟ 31 رو ببینین. In general but not in detail. On principle حالا یعنی چی؟ Look here. On principle, I never socialize with my students outside of school. On principle, I never socialize with my students outside of school. بچه‌ها وقتی که یه کاری رو on principle انجام میدین یا on principle انجام نمیدین، یعنی به خاطر اون قوانین و اون چیزای اخلاقی که خودتون قبول دارین و برای خودتون گذاشتین اون کار رو نمی کنین یا میکنین. خب On principle, I never socialize with my students outside of school. من به خاطر اون قوانین مقرر یا به خاطر اون چیز باور شخصیم، به خاطر عقاید شخصی خودم هیچ وقت با دانش آموزام خارج از مدرسه بیرون نمیرم یا سوشالایز نمیکنم، حرف نمیزنم، از این کارا نمیکنم. 51. On purpose. On purpose. از قصد. He did it on purpose. اون از قصد انجام داد اون کارو. I didn't do it on purpose. من واقعا از قصد انجام ندادمش. On sale. On sale. حراج. به چیزی که به حراج میره. I bought this coat on sale. I bought this coat on sale. من این کتو تو حراج خریدم. بچه شماره 53 خیلی پرکار برده. On second thought. On second thought. We wanted to go to Italy in summer, but on second thought, we decided to go to France. We wanted to go to Italy in summer, but on second thought, we decided to go to France. ما میخواستیم بریم ایتالیا، اما وقتی که دوباره بهش فکر کردیم، انگار به این معنی که وقتی یه بار دیگه بهش فکر کردیم، یه ذره دیگه فکر کردیم، به این معنی هستش. تصمیم گرفتیم که چیکار بکنیم؟ بریم فرانسه. So on second thought means after thinking about something again. وقتی یه بار دیگه راجع به چیزی فکر میکنی. خب؟ On time. I came to the meeting on time. من به موقع رسیدم به سر کار. حالا چالش برای شما. قبلا هم بهتون گفته بودم، تو خیلی از درس‌های دیگه هم بهش اشاره کرده بودم. ازتون میخوام برام تفاوت in time و on time رو کامنت بذارین. 55. On TV. رو تلویزیون. I saw this film on TV.
من این سریال رو این فیلم رو تو تلویزیون دیدم. I saw this film on TV. I saw you on TV. من تو رو تو تلویزیون دیدم. Out of date. Out of date. For example, this equipment is out of date or her clothes are old and out of date. یعنی چی؟ وقتی out of date یعنی قدیمیه. این وسایل ها equipment ها چی هن؟ out of date شدن. دیگه به در نخورن، قدیمی هن. Her clothes are old and out of date. لباساش قدیمی و کهنه شدن. انگار دیگه به درد نمیخورن. When something is out of date, it's not trendy anymore. Or maybe it doesn't work anymore. It's not fashionable anymore. Out of order. Out of order. The elevator is out of order. مثلا دیدیم بعضی وقتا رو در آسانسورها می نویسن out of order. یعنی چی؟ یعنی کار نمیکنه، خرابه. The elevator is not working. It's out of order. 58. Out of place. Out of place. His remark was out of place. His remark was out of place. Out of place یعنی چی؟ Inappropriate. Inappropriate. نامناسب. نظرش چی بود؟ خیلی out of place بود. خیلی بیجا و نامناسب بود. Out of town. Out of town. He's out of town. I'm out of town this weekend. I'll be out of town this weekend. من این هفته آخر هفته خارج از شهرم. He's out of town. او خارج از شهره. 60. Play football. Play tennis. Play chess. Do you play chess? Do you play tennis? Do you play football? شطرنج بازی میکنی؟ فوتبال بازی میکنی؟ چه میدونم تنیس بازی میکنی؟ 61. Stand in line or wait in line. نمیگن wait in the line or stand in the line. Stand in line. Wait in line. We had to stand in line for 2 hours. ما بعد 2 ساعت تو صف وای میستادیم. 62. Take place means happen. When did that incident take place? When did that incident happen? اون اتفاق کی افتاد؟ 63. Time after time or time and again. They asked him time after time not to do that. اونا همش یه ریز ازش میخواستن که این کار نکنه. Time after time یعنی repeatedly. همش مدام ازش میخواستن که اون کار رو نکنن. 64. Time of day. Time of day. But at the end of the day. By the end of the day today. بچه دقت کنید 64 خیلی مهمه. ببینین مثالو. The pond in the park is especially beautiful at this time of day. این حوضچه توی پارک به خصوص این موقع از روز خیلی قشنگه. پس at this time of day یعنی این موقع از روز. اینو خوب گوش کنین. ولی میخوام به شرکت مثلا به همکارم بگم من فردا تا آخر روز یا امروز تا آخر روز گزارش رو برات مینویسم. امروز تا آخر روز یا تا امروز آخر روز میشه by the end of the day today. By the end of the day today. I'll send you the report for sure by the end of the day today. من قطعاً این گزارش رو تا آخر روز برات مینویسم. Okay? Pass by the end of the day today. At this time of day. 65. Time of year. Days become shorter at this time of year. Days become shorter at this time of year. میبینیم مثل time of day اینم time of year. روزها این موقع از سال کوتاه میشن. Early autumn is my favorite time of year. اوایل پاییز چیه؟ زمان مورد علاقه از سال برای من. یعنی این قسمت از سال رو خیلی دوستش دارم. Is my favorite time of year. 66. Up to date. Up to date. به روز. Is this information up to date? I need an up to date report. این اطلاعات به روزه. من یک گزارش چیز میخوام. Up to date میخوام. بچه میبینین هم میتونین اینجوری وسطش هایفن بیارین مثل جمله دوم، هم میتونین خالی بیارین. And the last one, word for word. Please repeat word for word what he said to you. لغت به لغت به من بگو اون بهت چی گفت. Word for word که خیلی هم حالا واقعا کاربرد
نداره، اونقدر نمیشنوینش، ولی word for word please repeat word for word what he said to you. اینم از درس امروز. مرسی از اینکه همراهمون بودین. حتما پیشنهاد میکنم یه بار دیگه درس قبلی رو حتما ببینین. این درس یه قسمت دیگه هم داره، قسمت سومش رو بعداً براتون میذاریم. این عبارت ها خیلی بهتون کمک میکنه. من خیلی یه چیزی صادقانه بهتون بگم، من خودم اون موقعی که زبان یاد میگرفتم خیلی از این عبارت ها سوال خودم بود و مشکل خودم بود. خیلی هاشو با آرتیکل می آوردم، خیلی هاشو آرتیکل رو حذف میکردم، اصلا نمیدونستم چجوریه. واسه همین چون اگر مشکل من بوده میتونه مشکل خیلی از شماها هم باشه، واسه همین خوب یاد بگیرین، ازش استفاده بکنین، مثال بزنین، مثالاتون رو این پایین تو کامنت ها ما به اشتراک بذارین. سوالی هم داشتین بسیار خوشحال میشیم که بپرسین که ما در خدمت باشیم و جواب بدین. بازم مرسی از اینکه ویدیوها رو به اشتراک میذارین و با این کارتون، با حمایتتون باعث میشین که این ویدیوها به دست خیلی دیگه از دوستانتون در سرتاسر دنیا برسه. Till another lesson, love you guys so much, take care, see you soon and bye bye.